customer insights, and then we talked about marketing information system, MIS, here for our purpose. We mean MIS. By MIS, we mean marketing information systems. Bear in mind. And then we have discussed about assessing marketing information needs, right? Which is the beginning of marketing information systems. And then we discussed about how to develop the needed information, right? So we discussed about developing marketing information and the sources from where we obtain information, primarily from three sources: internal data, marketing intelligence, and marketing research. Right. Then we briefly discussed about each of those in detail. And now, actually, we have been discussing about the marketing research process. And we know that marketing research begins with defining a particular research problem and jotting down the research objectives. And once we know the research problem which we want to address, then we are in a position to jot down the research objectives and then move forward to develop the research plan for collecting data for the purpose of analyzing them and coming up with the findings based on the collected data and their analysis. So we started to talk about those things, and we briefly talked about various types of research as well. So we know there are three types of research: exploratory research, which we do when we have very little to no understanding about something. So we go for exploratory research for those. And then descriptive research, when we have understanding regarding certain phenomena, however, we want to know its various dimensions, features, and pattern of behavior and all that. So we go for descriptive study or descriptive research. And causal research, primarily when our focus is on understanding either the causes or the effects, or both causes and effects of something, then we go for causal research. So we discuss about those things. Then we have had brief discussion regarding research plan, including how we transform research problem into management problem, and eventually how do we plan, beginning with jotting down the research objectives, determining the required information and their sources, and how might the results, as such research results, will be used in the decision making process, and also doing the budgeting, because research involves budgets. So how much is the budget and how we're going to utilize the budget. So we have to do a little bit of planning for that matter. And then we have talked about various sources of data. There are two sources primarily: primary data and secondary data. So primary source means the data which we are collecting for the first time. And secondary source basically mean the data which we collected for some other purposes. However, they are now available in the public domain for further use, and those are sort of readily available for anybody. So those are secondary data. And then we have talked about various research approaches, contact methods. And today we begin with the sampling plan and research instruments. However, in various research approaches, we have talked about observational research, we have talked about ethnography, then we have talked about survey research, experimental research, and also we have discussed about various contact methods and their relative advantages and disadvantages, so that we can contact our respondents in many different ways. We can contact over phone, we can contact face to face, we can contact email, online or through email,
through postal mail. So how should we contact our respondents, potential respondents? So there are some advantages and drawbacks for each of the contact methods. So we have discussed about it, and eventually we understood that face-to-face contact methods and online both are very convenient. However, which one we should go depends on what sort of study we want to do and what type of people actually, or what type of subjects we want to cover, if not people, whether those are uh, accessible through online means or we have to go for personal mode. So personal and online both are found very useful for research purposes. And then we have talked about focus group discussion. Briefly, we call it FGD. Briefly, that how through the intervention of moderators, we do focus groups, right? People involving 6 to 10 people in most of the cases, and a moderator through a guided discussion takes through those small group discussions, right? And also we have talked about different contact methods that we can go about depending on what type of data we want to collect, right? And we also have discussed briefly about advantages and disadvantages of online research. That online research is advantageous because it costs very low, and it gives us tremendous edge in terms of time and speed, and response rate can also be very uh, reasonable, and sometimes can be higher response rates because it is easy to interact online, right? People that you cannot enter everywhere using online mode, and sometimes whether you are talking to humans or you are talking to birds or machines, sometimes you cannot understand. So for that matter, your data collection may be jeopardized. So those are disadvantages, right? So pretty much we have discussed about all those things in the previous week. So which is why I just gave you a quick recall of the things, because unless you can recall what we already have discussed, we are not in a position to step forward, right? So today we are beginning from here, developing marketing information, and we are talking about sampling plan. Now, before discussing sampling, we need to know about two concepts. One is population and the other one is sample. So what is population and what is sample? যেমন আপনার প্রিন্সিপালস অফ মার্কেটিং সেকশন বি, এখন সেকশন বি তে সে 30 জন আছে, তাহলে আমি যদি কোনো একটা স্টাডি করি সেখানে যদি 30 জনকেই আমি সার্ভে করি বা ইন্টারভিউ করি, সো আই এম কাভারিং এভরিওয়ান ইন দিস গ্রুপ। ওকে, সো যখন আমরা কোনো একটা গিভেন ডিস্ট্রিবিউশনে যতজন অথবা টার্গেট রেসপন্ডেন্ট যতজন আছে সবাইকে যদি কাভার করি, সবাইকে যদি চিন্তা করি, ওকে, তখন সেটা হচ্ছে আমাদের পপুলেশন। উই আর টকিং অ্যাবাউট দ্য পপুলেশন। হাউএভার, আমরা যদি একটা সার্টেন পোর্শন অথবা সাবসেট অফ দ্য পপুলেশনকে কাভার করি, সে 30 জনের মধ্যে আমি যদি 5 জনকে কাভার করি, 10 জনকে কাভার করি, সো আই এম কাভারিং এ সাবসেট অফ দ্য এন্টায়ারিটি অফ দ্য পপুলেশন, দেন ইট বিকাম স্যাম্পল। তাহলে পপুলেশন এবং স্যাম্পলের মধ্যে তফাৎটা কি বুঝতে পারলেন কিনা সবাই? যখন আমি রিসার্চের সাবজেক্ট ম্যাটারের ইচ অ্যান্ড এভরি রেসপন্ডেন্টকে আমি যখন ইনক্লুড করে আমি চিন্তা করছি, তখন যে টোটালিটিটা সেটা হচ্ছে পপুলেশন, রাইট? আর যখন আমি একটা পোর্শনকে চিন্তা করব, সেটা বিভিন্ন ভাবে হতে পারে ডিপেন্ডিং অন
আমাদের অ্যাপ্রোচ, স্ট্যাটিস্টিক্যাল সিগনিফিকেন্স সবকিছু মিলে আমরা ঠিক করব কতজনকে কভার করব। হাউএভার when we cover a subset, then it is a sample. So you understand the basic difference between population and sample. তাহলে তাহলে কি? Sample is a segment, or you can say sub-segment of the population selected for marketing research to represent the population as a whole. আমরা এখানে মার্কেটিং রিসার্চ কথাটা বলবো অন পারপাস, যেহেতু উই আর স্টাডিং মার্কেটিং রিসার্চ অর মার্কেট রিসার্চ, সেজন্য আমরা এটা ইউজ করব। বাট ইউজুয়ালি রিসার্চের ক্ষেত্রেও কিন্তু একই বিষয়। আপনি সোশ্যাল রিসার্চ বলেন, বিজনেস রিসার্চ বলেন, বা যে কোনো রিসার্চে যখন আমরা পপুলেশন এবং স্যাম্পল বলবো, ইট ইজ দ্য সেম থিং। যে টোটালিটিকে কভার করলে, টোটালিটিকে মিন করলে ইউ আর টকিং অ্যাবাউট পপুলেশন। আর যখন আমরা টোটালিটিকে কভার না করে একটা পোর্শনকে কভার করবো, দেন উই আর টকিং অ্যাবাউট স্যাম্পল, রাইট? সো এখানে কয়েকটা প্রশ্ন আমাদের উত্তর জানাটা ইম্পর্টেন্ট। যদি আমরা সার্ভে করি ফর এক্সাম্পল, ওকে, সার্ভে কাকে বলে অলরেডি আপনারা জানেন, গত ক্লাসে আমরা ডিসকাস করেছি। সো সার্ভে যদি করতে হয়, আমাদেরকে ফান্ডামেন্টালি তিনটা প্রশ্নের উত্তর আমাদের জানা দরকার। যে হু ইজ টু বি সার্ভে, কাকে সার্ভে করবো, ওকে, দেন হাউ মেনি পিপল শুড বি সার্ভে, কতজনকে, ওকে, কাকে করবো, কতজনকে করবো, এন্ড হাউ শুড দ্য পিপল বি চুজেন। Rare items for free. But first, if you want to claim any of these free items here, find an item. Yeah,